Fin septembre 2025, une initiative diplomatique marquante a émergé. La promesse d'un plan de paix en 20 points pour Gaza, soutenu par les États-Unis et Israël. Cependant, cette proposition a rapidement été mise en question par un homme apparemment discret, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Aucun accord de paix, paix, ne peut être légitime si les peuples directement concernés n'y participent pas, a-t-il déclaré, bouleversant les attentes mondiales. Là où les puissances mondiales imposent leur vision, Ibrahim Traoré défend une paix inclusive, fondée sur la souveraineté des peuples. Mais, dans un contexte mondial où les décisions sont souvent dictées de l'extérieur, cette position représente une nouvelle ère pour la diplomatie mondiale. Le monde saluait l'initiative internationale pour Gaza, un plan de paix promettant la reconstruction et un cessez-le-feu sous la supervision des grandes puissances. Mais Traoré n'a pas simplement critiqué l'absence des voix locales dans ce processus. Il a insisté sur un principe fondamental. Toute paix, aussi bien intentionnée soit-elle, doit impliquer ceux qui la subiront directement. Sans la participation active de la population de Gaza, le plan risque de devenir une gouvernance imposée, sans légitimité. Cette réflexion a résonné particulièrement dans le contexte géopolitique mondial actuel, où les grandes puissances dirigent souvent les négociations sans prendre en compte les aspirations des peuples affectés. Cette approche pourrait-elle redéfinir les règles de la diplomatie mondiale et devenir un modèle pour d'autres conflits à travers le monde? Dans un rapport envoyé à l'Union africaine, Ibrahim Traoré a mis en évidence les lacunes du plan de paix proposé pour Gaza. Il a souligné que malgré les intentions de reconstruction et d'aide humanitaire, le plan omettait de traiter une question fondamentale, l'autodétermination du peuple palestinien. Selon Traoré, la paix imposée sans le consentement des Palestiniens risquait de devenir une forme de gouvernance étrangère, limitant ainsi leur capacité à choisir leur propre avenir. Traoré, loin de rejeter l'idée de paix, a proposé une alternative basée sur la participation active de Gaza et de ses habitants dans la reconstruction et la définition de leur futur. À travers cette intervention mesurée, Ibrahim Traoré a-t-il jeté les bases d'un nouveau paradigme diplomatique où la souveraineté des peuples est au centre des négociations de paix? À la suite de sa déclaration, Traoré a convoqué une réunion à huis clos avec ses conseillers pour évaluer les implications juridiques et géopolitiques de la position qu'il venait de prendre. Il a exposé un cadre détaillé pour une paix inclusive, soulignant la nécessité de réformes profondes dans la manière dont les processus de paix sont conçus. Cette position a attiré l'attention de plusieurs pays non alignés, qui ont vu en Traoré un leader capable de redéfinir les règles du jeu. Paradoxalement, bien que ces actions n'aient pas été spectaculaires en termes médiatiques, elles ont eu un impact diplomatique significatif, provoquant des discussions au sein des forums africains et au-delà. La vision de Traoré pourrait-elle modifier l'équilibre des forces diplomatiques mondiales et offrir une alternative viable face aux interventions extérieures? Le discours d'Ibrahim Traoré a rapidement modifié le cours des discussions diplomatiques concernant Gaza. Au lieu de suivre la voie tracée par les grandes puissances, il a pris l'initiative de promouvoir une alternative qui place le peuple palestinien au centre du processus de paix. Cette approche a été perçue comme une remise en question directe des récits traditionnels sur la manière dont les accords de paix devraient être négociés. Parallèlement, les tensions diplomatiques ont commencé à augmenter, notamment avec les États-Unis et Israël, qui ont réagi en défendant leur plan, tout en étant contraints de considérer certaines concessions. La situation à Gaza, qui semblait figée, a ainsi connu un tournant majeur. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a-t-il réussi à créer un nouveau cadre diplomatique qui pourrait influer sur la manière dont les accords de paix seront négociés à l'avenir? Les premières réactions aux prises de position de Traoré ont été mesurées, mais les preuves de son influence ont rapidement émergé. En l'espace de 2 semaines, plusieurs pays africains et asiatiques
ont exprimé leur soutien pour un processus de paix qui inclurait la participation directe des Palestiniens. Des données diplomatiques ont révélé que le nombre de consultations auprès du Burkina Faso par des pays non alignés avait doublé. Parallèlement, les médias internationaux ont commencé à examiner la légitimité du plan de paix proposé, se concentrant de plus en plus sur l'absence de représentation palestinienne. Les entreprises européennes et américaines opérant au Burkina Faso ont suspendu des contrats, mais d'autres pays ont intensifié leurs investissements dans la région, solidifiant ainsi le soutien à la position de Traoré. Ces chiffres montrent-ils que la position de Traoré a un réel impact sur les dynamiques géopolitiques mondiales, ou est-ce un effet temporaire de ces déclarations? Ibrahim Traoré a affronté des critiques acerbes de la part des grandes puissances qui, tout en admettant les lacunes du plan de paix, soutenaient la nécessité d'une solution rapide et humanitaire. Les arguments avancés par les États-Unis et Israël soulignaient l'urgence de mettre fin au conflit, affirmant que l'implication des grandes puissances était essentielle pour garantir la sécurité à long terme. Cependant, Traoré a rapidement fourni une réponse constructive, mettant en lumière l'importance d'un processus de paix authentique, fondé sur la participation des peuples concernés. Selon lui, sans un engagement réel de la population locale, toute tentative de paix serait vouée à l'échec. La position de Traoré offre-t-elle une réponse plus pertinente aux défis géopolitiques actuels, ou reste-t-elle une alternative risquée face à l'urgence des enjeux humanitaires immédiats? Au fur et à mesure que la situation se développait, les grandes puissances, d'abord réticentes, ont commencé à reconnaître la légitimité de certaines des préoccupations soulevées par Traoré. L'argument selon lequel une paix imposée de l'extérieur serait fragile et potentiellement contre-productive a gagné du terrain au sein de l'Union africaine et d'autres forums diplomatiques internationaux. Le sommet organisé par Traoré à Ouagadougou, où le principe de participation souveraine a été mis en avant, a marqué un tournant. Alors que les discussions mondiales se concentraient principalement sur les aspects logistiques de la reconstruction de Gaza, le Burkina Faso a proposé une nouvelle manière de concevoir la paix, non pas comme une solution imposée, mais comme un processus inclusif et véritablement démocratique. Le sommet de Ouagadougou représente-t-il un véritable changement de paradigme dans les négociations de paix, ou reste-t-il une voie marginale dans un débat mondial dominé par les grandes puissances? Ibrahim Traoré's position has begun to leave tangible marks on the geopolitical landscape. His firm stance on the need for local participation in peace processes resonated strongly, particularly within African nations and non-aligned countries. The African Union, initially hesitant, gradually began to shift its position, discussing the possibility of integrating Palestinian participation into the Gaza peace process. This shift was not merely theoretical. It began to affect diplomatic dialogues at the international level. As the weeks passed, several African and Asian nations increased their diplomatic exchanges with Burkina Faso. Notably, the number of countries inquiring about Burkina Faso's peace-building model doubled. Meanwhile, international media, previously focused on the logistics of the Gaza reconstruction plan, began to critically assess the legitimacy of a peace process that excluded the Palestinian voice. Within the corporate sector, European and American companies operating in Burkina Faso pulled back, citing the diplomatic tensions raised by Traoré's criticisms. Yet, even as these economic sanctions intensified, Traoré's diplomatic efforts resulted in a counterbalance. Investments from other regions, including sub-Saharan Africa and parts of Asia, began to flow into the country, signaling that his position was gaining ground. This growing support from the Global South was accompanied by a mounting resistance from Western powers, particularly the United States and Israel. They doubled down on their assertion that their plan for Gaza was an urgent humanitarian intervention, one that required top-down governance to ensure security and stability. Traoré's criticism of such an approach, as one that ignored the basic principles of local sovereignty, was seen by some as a challenge to the existing international order. However, the practical outcome was that his calls for a more inclusive peace process gained increasing attention. In light of these developments, one must ask,
Will Traoré's insistence on local participation reshape the Gaza peace process? Or will the weight of Western diplomatic power ultimately sideline this more inclusive approach? As we look ahead to the next 6 to 12 months, three distinct scenarios emerge, each carrying profound implications for both the region and global diplomacy. Optimistic scenario. The African Union, bolstered by growing support from non-aligned countries, adopts a resolution that condemns the exclusion of Palestinian participation in the peace process. The major powers, namely the United States and Israel, are forced to revise their plan to include mechanisms that ensure Palestinian voices are heard in the political and reconstruction decisions for Gaza. The peace process evolves into a more balanced, multilateral dialogue. Traoré, as a champion of this inclusive approach, emerges as a key diplomatic leader in this new phase. His efforts pave the way for new forums on conflict resolution, and Burkina Faso's role in global diplomacy is greatly enhanced. The credibility of the peace process is significantly improved as it shifts towards a more democratic and participatory model. Intermediate scenario. While Traoré's message of inclusive peace resonates with certain parts of the world, the core framework of the Gaza peace plan remains largely under the control of Western powers. In this scenario, although the global diplomatic landscape sees a shift in tone, the powers that be maintain the upper hand in negotiations. Gaza remains under international supervision, and the local Palestinian population still faces obstacles in asserting their autonomy within the peace process. However, the growing diplomatic clout of Burkina Faso and its African allies cannot be ignored. Traoré's vision for a sovereign and inclusive peace garners significant attention, though the tangible impact remains limited in terms of policy change at the highest levels. Pessimistic scenario. In this scenario, Traoré's calls for local sovereignty and participation are met with increasing isolation from Western powers, who impose harsher economic and diplomatic sanctions on Burkina Faso. The peace plan for Gaza remains unchanged, with the local Palestinian voice remaining largely absent from key decisions. The geopolitical landscape grows more tense, and without a shift in the balance of power, the peace process falters. As Gaza continues to face instability and external intervention, the vision of a peace process that fully respects local sovereignty appears to be a distant ideal rather than a reality. Which of these scenarios is most likely? Will Traoré's position truly affect the future of Gaza, or will the existing powers retain control over the peace process, leaving his inclusive approach on the sidelines? Ibrahim Traoré's position has resonated far beyond the halls of diplomacy. As his calls for local participation and sovereignty in peace processes spread across social media and grassroots movements, they ignited a global conversation about the true nature of peace. The slogan, "La paix a besoin du consentement," peace needs consent, became a rallying cry for those who believe that peace cannot be imposed from the top down but must come from the grassroots. This idea, radical as it may seem to some, has been widely embraced by citizens in conflict-affected regions, particularly in the global south. In Africa, the Middle East, and even Latin America, Traoré's message sparked demonstrations, debates, and discussions, with young people leading the charge. They saw in him a leader who dared to ask uncomfortable questions about the legitimacy of peace processes that excluded the voices of those most affected. What was once a niche diplomatic issue has become a global call for justice and self-determination, as individuals began to realize the importance of having a say in their future. Traoré's position, though largely ignored by the Western mainstream at first, has found fertile ground among those who believe that peace is not just a matter of ending conflict, but of empowering those directly affected to shape their own destinies. His vision has inspired a generation of young people, activists, and diplomats who now seek to fundamentally shift the balance of power in global peace negotiations. Will this shift in perspective lead to a broader global movement demanding inclusive peace processes? Or is Traoré's vision too radical to be realized in the face of entrenched geopolitical interests? For Ibrahim Traoré, the path to lasting peace in Gaza is not merely theoretical. It is grounded in practical, actionable steps. He has proposed a framework that prioritizes local participation, sovereignty, and self-determination, all critical components of a truly inclusive peace process. The first step in this framework is the establishment of a transparent local electoral system. Traoré argues that the people of Gaza must have the ability to choose their own leaders and participate in decisions regarding the reconstruction and future governance of their land.
Elections conducted under international supervision would guarantee that the reconstruction efforts align with the true needs and desires of the local population. This framework would also serve as a model for other post-conflict regions, where external actors have historically dominated peace processes. Next, Traoré emphasizes the need for local control over security. Instead of relying on prolonged foreign military presence, which can exacerbate tensions and hinder national sovereignty, he advocates for the creation of a local security force that is both trained and supported by the international community, but operates independently. This local force will provide long-term stability while preserving Gaza's autonomy. Finally, Traoré proposes a multilateral initiative for Gaza's reconstruction. Rather than allowing major powers to dictate terms, this initiative would involve regional players, local leaders, and international partners working together on equal footing to ensure that the peace process is not one-sided. The initiative would center on the rights of the Palestinian people and their capacity to rebuild their own future. Can these proposed solutions provide a true foundation for lasting peace, or will they be swept aside in favor of quicker, more superficial agreements that fail to address the root causes of conflict? Throughout his speeches and diplomatic efforts, Ibrahim Traoré has continually returned to one central idea: peace cannot be imposed. It must be built from the ground up, with the full participation of those most affected by it. His repeated question, "À qui appartient la paix?" Who owns peace? Cuts to the heart of the issue. Peace is not a gift to be granted by outside powers, but a right that must be fought for by those who will live with its consequences. By insisting on the importance of local sovereignty, Traoré has brought attention to a fundamental truth: that peace without the consent of those affected is fragile, unjust, and ultimately unsustainable. His vision for an inclusive peace process, though met with resistance, offers a hopeful alternative to the traditional top-down models of peace negotiation. As the world looks to the future of Gaza and other conflict-ridden regions, Traoré's message serves as a crucial reminder that peace is not just the absence of war. It is the presence of justice, sovereignty, and self-determination for the people directly impacted. Ibrahim Traoré's message is clear. True peace is not something that can be imposed from above. It must be built from the inside, with the active participation of the people who will live with its outcomes. As global citizens, it is our responsibility to support this vision for a more inclusive and just peace process. Whether you are a diplomat, a business leader, or an engaged citizen, each of us has a role to play in ensuring that the voices of the affected populations are heard. Let us all ask ourselves, how will we contribute to a world where peace is not imposed, but shared by all?